El tema presentado es, inverted question mark KS la apostasia. Limos segunda de Tesalonicenses capítulo dos verso trade la Biblia dice, que nadios engain en ninguna manera, porque no vendrás en que primero venga la apostasia y se revelado at l'hombre de pecado, el hijo de perdición. Otra versión de la Biblia dice, no permiten que nadie los engañe, is dianoliga hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra el y aparecido at l'hombre malvado, que será destruido, y en la versión Reina Valera de la Biblia, revision de 1960. La palabra castellana apostasia se encuentra solo una vez y es prácticamente idéntica en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, el apóstol Pablo nos dice que la segunda venida de Cristo no tendría lugar antes que primero venir la apostasia, y inverted question mark que quiere decir la palabra apostasia. El prefijo apo quiere decir dist, en el sentido de alejamiento, la raíz del significa estar de dos, describe al que se mantiene apartado de alguien o de algo, la apostasia indica una separación o distanciamiento, así aparte de alguien o así alejado de algo o alguien, o así separa el esposo de su mujer o así divorcia. O el esposo así separa de su mujer con tal de que ya no quiere saber más de ella o la esposa ya no quiere saber más del esposo. Un apostata es alguien que haita las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesus es el Cristo, e incluso ha hecho profesión de cristianismo, and nunca ha sido verdaderamente salvo. Después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ellas y repudia al Señor Jesucristo. Una apostasia implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que cae en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido, que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Para evitar este alejamiento, Pablo animó a los tesalonicenses a que estuvieran firmes y que retuviesen la doctrina que habían aprendido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, el apóstol no quiso que fueran movidos de la verdadera fe en Cristo, no quiso que se alejasen de la palabra de Dios, así que, se puede concluir que lo opuesto de apostatar es estar firmes en la palabra de Jesus. Primera de Corintios capítulo 15 versos 1, 2, 58. Esta apostasia no se inició hasta varios años más tarde cuando muchos abandonarían el modelo novo testamentario para seguir las y tradiciones inventadas por hombres falibles. Hoy día vemos el resultado de este alejamiento de la verdadera fe en Cristo. El mundo religioso presente se caracteriza por muchas iglesias distintas, todas con nombres diferentes, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, organizaciones diferentes y fundadores diferentes, predicaciones diferentes, en los que estamos viviendo hoy en día. Los últimos tiempos y el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo está a las puertas. Podemos ver cómo se cumple lo escrito en la palabra de Dios que antes que se produzca el maravilloso momento en que Jesus venga por nosotros se manifestará la apostasia, y estamos viviendo el tiempo de la apostasia don muchos predicadores se han levantado con falsas doctrinas, con movimientos diabólicos disfrazándolos de cristianos. Otros ven la fe como un negocio y están engañando a muchos, pero Dios en su palabra nos advirtió que estamos alerta, ante estos acontecimientos para que no seamos de los que son engañados, sino que seamos de los que perseveramos en el Evangelio de Cristo, esperando que venga por nosotros.
inverted question mark porque algunos están dispuestos a renunciar a las condiciones permitidas a los obedientes para seguir otro camino que el Señor no aprueba? Estos suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero por alguna razón u otra deciden abandonar lo sentido de la vida, cambian la verdad por la mentira, desde la creciente edad nueva, y se ha repetido la misma historia patética miles de veces hasta la fecha. El ciclo vicioso de la apostasía sigue amenazando a toda la humanidad, y muchos seguían por el refrán, lo que no se no me puede ser dano, así como hombres que tienen un ego muy alto, sin humildad, autosuficientes, altivos que no aman a Dios sino que son hombres, que se creen capaces de dirigir la obra de Dios, y administrar el poder de Dios. Muchos emplean un lenguaje atribuyéndose el poder usando blasfemias como yo mando, yo ordeno, yo decreto sintiéndose dueños del poder de Dios. Son hombres que se levantan de las mismas iglesias pero que no son verdaderos creyentes sino hombres impíos que entran encubiertamente en la iglesia del Señor. Pero si hubieran sido verdaderos hijos de Dios hubieran permanecido en la doctrina de la Santa Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestes que no todos son de nosotros, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y en a Dios el único soberano, y en nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 1 verso 4, pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Primera Timoteo capítulo 4 verso 1, y son doctrinas creadas por el mismo diablo donde los que la enseñan son demonios ancperas con que son doctrinas de Dios. La Santa Biblia dice bastante claro que son doctrina de demonios. La Santa Biblia dice claramente que no tan solo apostatan de la fe. Los que enseñan esas doctrinas sino también quienes loen, y según sus caminos contrarios a las sagradas escrituras, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comas de oír, se mantendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, estos son murmuradores, cruelosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas capítulo 1 verso 16, atrevidos, murmuradores, engañadores, codiciosos, hijos de maldición, despreciando a las autoridades de Dios, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia, y desprecian el Señorío, y atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 10, y hacen grandes milagros, profetizan y incluso sus profecías se pueden cumplir, y engañan a muchos por medios de esas señales, porque muchas personas andan tras ellas, y muchos falsos profetas se levantan. Y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24 verso 1, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, y si alguno hostigare, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mateo capítulo 24 del verso 23 al 24, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24 verso 5,
y sedigen que otros la averigan por ellos y de esta manera son facilmente levados por doquier todo vento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean constitution las artimañas del error. Efesia capítulo 4 verso 14, el Espíritu Santo dirigió estas palabras a los cristianos. Efesias en particular, ya que algunos de ellos confiarían demasiado en los ancianos de la Iglesia. Hechos capítulo 20 verso 17, versos 28 al 32. Inverted question mark como es que algunos de estos obispos de Efeso iban a poder arrastrar tras sí a los discípulos? Inverted question mark como serían levados a la apostasía? Sencillamente porque, en vez de investigar la palabra de Dios por sí mismos, pusieron toda su confianza en los ancianos para guiarlos por el camino correcto. Puede que hayan pensado, lo que ellos nos digan sin que ser la verdad, porque son ancianos. Esto me recuerda lo que me dijo una amiga hace unos meses, dijo que el pastor de su iglesia predicaba la verdad porque si no fuera así no sería pastor, o sí, si Dios le ha dejado ocupar un sitio tan importante en su iglesia será porque predica la verdad. Seguramente algunos de los efesios tuvieron la misma manera de pensar en cuanto a sus obispos. Pero cuando estos pastores se apartaron de la palabra de Dios sus seguidores fueron arrastrados con ellos, en vez de investigar la palabra de Dios por sí mismos, se dejaron llevar por estos maestros falsos. Mateo capítulo 15 verso 3, 14, en el mundo religioso apostata se suele oír los siguientes comentarios tristes. Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. El predicador sin que estudiar la palabra, no es responsabilidad mía, and no conozco muy bien las escrituras. Confío en que mi iglesia siempre me guiará por el buen camino. Tales personas buscan a maestros conforme sus propios deseos o según sus propios caprichos y, por consiguiente, apartan de la verdad del oito y se vuelven a las fábulas, y por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo es que muchos dicen escuchar enseñanzas que le agradan, aunque esas mismas enseñanzas no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y por estas señales no se conocen los hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios se conoce por sus frutos espirituales, por su trayectoria y testimonio en el Evangelio no por los dones, pero persist tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesus, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 3 al 17, persevera en la doctrina que has aprendido. Tenemos testimonios en nuestras vidas de la enseñanza que hemos aprendido. Dios nos ha respondido, nos ha bendecido. Y somos testigos que la doctrina que nos enseñaron no es algo humano sino, divino inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que perseverar en la doctrina que nos han enseñado, no cambiarnos a cualquier mensaje que se predica, en especial de evangelios nuevos que hablan de Dios son apostasía. El evangelio que vivimos nos lo reveló el Espíritu Santo. Pero ha usado siervos de Dios, instrumentos en sus manos para nuestra enseñanza, nuestros obispos, pastores, padres, madres, predicadores nos han enseñado la doctrina maravillosa que seguimos, ellos nos conocen, nos han apoyado, nos han dado la dirección de Dios, nos han alentado en momentos difíciles. Se han alegrado en nuestras victorias, se han entristecidos con nuestras derrotas,
Hemos compartido distintos momentos. Entonces, como vamos a cambiarnos después de haber compartido y de haber aprendido de ellos para otras doctrinas? Siguiendo a predicadores que ni siquiera conocemos, esto es lo más importante, saber las sagradas escrituras ya que es toda la revelación que Dios nos dio para nuestra vida. La Biblia nos enseña que es la espada que tenemos para lucrar, con la palabra de Dios podemos combatir las diferentes doctrinas, sectas, movimientos que levanta Satanas para apartar a los creyentes del camino correcto, pero cuando los creyentes están firmes en Cristo y tienen conocimiento de la Santa Biblia, Satanas no podrá engañarlo aunque venga con la Biblia porque también estaremos armados con la misma Biblia, y hay que escudriñar la Santa Biblia, y pedir al Espíritu Santo que nos revele su palabra ya que tampoco basta con estudiarla porque la palabra de Dios no es por saber sino que es una revelación de parte de Dios Jesús y Dios. No le hagas caso a los predicadores modernos que se han levantado, de acuerdo a las sagradas escrituras, son apostatas que quieren engañar a los hijos de Dios, están contra la Santa Biblia, y solo buscan su propia conveniencia, persevera usted en su iglesia, trabajando juntos a sus pastores, reteniendo la doctrina enseñada y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y escudriñ la Santa Biblia, porque es toda la revelación que Dios nos dio para dirigir nuestras vidas, que Dios le bendiga.